వాళ్ళు డామినేట్ చేయగలిగారు అనమాట. Then came actually, because of this discrimination, because of this kind of a deep variation in the flow of information from the countries which were very prosperous, developed, and very forward, they were trying to give this. That's the reason why this concept of third world was coined about 67 years back, about in 1955 at the Bandung conference. అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక 30 కంట్రీస్ ఏషియా నుంచి, ఆఫ్రికా నుంచి పోగయ్యారు. వీళ్ళు కంట్రీస్ పోగయ్యి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే వీళ్ళు ఒక కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఇండోనేషియాలో. ఏమనుకున్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి, మనం థర్డ్ వరల్డ్, ఇది ఒక మూడో ప్రపంచంగా చూసుకుంటాం. మనందరం కలిసి ఒక మూడో ప్రపంచం. వాళ్ళేమో రెండు ప్రపంచాలు. మనం చూసాం, వీ హావ్ సీన్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్, వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ వరల్డ్. ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్ వి డిస్కస్డ్. దెన్ దీస్ థర్డ్ వరల్డ్ ఏమనుకున్నారంటే, మనం ఎవరికి సైడ్ ఇవ్వద్దు, వాళ్ళకి వద్దు, వెస్టర్న్ అండ్ ద ఈస్టర్న్, అండ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ అండ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ ఇవ్వకుండా, we will act as a buffer between capitalism and communism. So all those democracy propagating countries, developed countries, were most democratic. They were capitalists. The other sector was the communist. So what they wanted to do is that they wanted a buffer, and so that వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కుషన్ లాగా యాక్ట్ చేద్దాం మనం. థర్డ్ వరల్డ్, ఫస్ట్ వరల్డ్, సెకండ్ వరల్డ్ మధ్యలో మనం కుషన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరిలో కోల్డ్ వార్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఇవ్వడానికి ఈ థర్డ్ వరల్డ్ అనే ఒక మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. దీన్ని ఎందుకు మూవ్మెంట్, నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్. మనం ఎవరికి సైడ్ తీసుకోవద్దు, ఎవరికి సపోర్ట్ చేయొద్దు, ఎవరికి వక్కాసు పలకద్దు. And then we will try to be neutral, we will try to be non-aligned. So we will say we are not aligned with you and not with you. We will be on the same plane as far as the approach is concerned. This is how the NAM came, and as I told you in the earlier classes, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, was in fact one of the we can say crusaders of non-aligned movement. He was one of the main people who forwarded, who endorsed this principle from among the poor countries, also from among the countries which wanted to remain neutral. వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక 5 సిద్ధాంతాలతో ముందుకు వెళ్ళారు. They wanted to go on 5 binding principles of NAM. This is the main thing. ఇది నోట్స్ లోంచే మీకు తీశాను. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్స్. మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్ అ గ్లాన్స్ చదివితే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు పట్టాలని నేను అన్ను, బట్ ఇన్ జనరల్ గా మీరు చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. వాట్ ఆర్ ద 5 బైండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్. సో దే వాంటెడ్ టు సే దట్ లెట్ us have mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. అంటే మీ ఏరియా మీరు, మా ఏరియా మేము. ఇది మనకి మీ దాంట్లో మా దాంట్లో మీరు రావద్దు, మీలో మేము రావు. దిస్ ఇస్ మన టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. మొన్న ఏదో యాక్సిడెంటల్ గా అన్నారు, మార్చి 9వ తారీఖుకి ఒక మిసైల్ వెళ్ళి పాకిస్తాన్ లో పడ్డది. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మన వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ అన్నారు, ఎంక్వైరీ పెట్టామన్నారు, బట్ అక్కడ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతిన్నది. పాకిస్తాన్ మే సస్పెక్ట్, వీళ్ళేదో యాక్సిడెంట్ అంటారు కానీ ఏం కాదు, ఒకటి ట్రయల్ వేసారు, ఒక మిసైల్ వేసి, అదృష్టవశాత్తు అక్కడ ఎవరు మనుషులు లేరు, ఏదో ఒక పాటిపడ్డ ఇల్లు ఏదో డ్యామేజ్ అయింది. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏం కాదు, ఇది ప్లాన్ ప్రకారంగానే వేశారు, మళ్ళీ క్రిటిసిజం రాకూడదని చూసి మనుషులు లేని చోట మీరు మిసైల్ కావాలనే వేశారు. బట్ మనం ఏమంటున్నామంటే ఇటు యాక్సిడెంట్ అయింది, ఇట్లా యాక్సిడెంటల్ గా అయింది, మేము ఎంక్వైరీ పెట్టాము, మేము నిజం చెప్తాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ద మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఎక్కడ ఓవర్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ. మీ మిసైల్ వచ్చి పాకిస్తాన్ లో పట్టడం ఏంటి, ఓకే, దట్ ఈస్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని అటాక్ చేశారు కార్గిల్ అప్పుడు, కానీ ఇంతకుముందు మొన్న కూడా, తర్వాత మొన్న మనకు వచ్చారు పఠాన్కోట్. మనం ఏం చేసాం, సర్జికల్ స్ట్రైక్ అన్నాం. అప్పుడు అక్కడ ఏమైంది, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతిన్నది. we were not respecting each other's territory and each other's sovereignty. So that is why binding principles of non-aligned movement ఏంటంటే ఇది మటుకు మనం ఎన్ష్యూర్ చేద్దాం, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, అంటే nobody will dominate over the other people's place or people or anything. Then mutual non-aggression. Non-aggression అంటే ఏంటి, నేను మిమ్మల్ని అటాక్ చేయను, మీరు మమ్మల్ని అటాక్ చేయొద్దు, మీరు మీ దగ్గర ఉండండి, మేము మా దగ్గర ఉంటాం.
మ్యూచువల్ నాన్ అగ్రెషన్ మొన్నటిదాకా రష్యా యుక్రెయిన్ లో ఉండింది. కానీ ఎందుకో రష్యా ఉక్రెయిన్ ఏమైంది, ఇప్పుడు రష్యా బికమ్ అన్ అగ్రెసివ్ కంట్రీ. అంటే దే బ్రోక్ దేర్ మ్యూచువల్ నాన్ అగ్రెషన్ ప్రిన్సిపల్. బట్ దిస్ వాజ్ యాక్చువల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్. సో మనం ప్రపంచానికి ప్రిన్సిపల్స్ బోధించే ముందు మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే ఏం ప్రాక్టీస్, ఏ సిద్ధాంతాల మీద మనం ప్రాక్టీస్? 5 ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట. 5 లో ఒకటేమో టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ మీద, mutual non-aggression. Nobody will attack the other country. Mutually, we have decided I am not going to attack. So for instance, Anjay is there in one country and I am here in one country. I have a mutual understanding with Anjay that I will not attack his country, and he has a mutual understanding with me that his country will not attack, and my country will not attack him. So this is how it will be happening. At the same time, mutual non-interference in domestic affairs. అంటే ఏంటి, మన డొమెస్టిక్ అఫేర్స్ అంటే మన ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి మనలో మనం కొట్టుకునేటప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ని, అక్కడ మ్యూచువల్ నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ డొమెస్టిక్ అఫేర్స్ అనుకుందాం వాళ్ళు నిజంగానే ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారు. సో మన ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ లో వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు, మనం కూడా అక్కడ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు. సో ఇండియా ఆల్సో షుడ్ నాట్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, meddle with the internal politics that Imran Khan may be having. Imran Khan is having some opposition in his country. There is a lot of court cases. They all want him to step down, that he is not able to rule. We are not going to interfere in their internal affairs. That is a mutual non-interference. So, మేము మీ పాలిటిక్స్ లో జోక్యం చేసుకో, మీరు మా యొక్క నేషనల్ ఇష్యూస్ మీద జోక్యం చేసుకోకూడదు. This is another principle of non-aligned movement. We wanted to have this kind of an understanding where we will not interfere in internal affairs. So it is like two neighbors, I don't interfere in my neighbor's personal. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకడు పిల్లలు కొట్టుకునే దాంట్లో నేను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వను, మా ఇంట్లో కొట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరు. This is known as mutual non-internal affairs in non-interference in domestic affairs. Domestic means on national affairs, internal affairs. So this is one other principle, very strong principle of non-aligned movement. ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఫౌండేషన్ గా వేసుకొని ముందుకు సాగింది non-aligned movement. Similarly, equality and mutual benefit. Equality and mutual benefit. We will not discriminate. Suppose a Muslim coming from Pakistan through Wagah border into India, no Pakistan Muslim and చెప్పి, we will not discriminate him. So is the case with a Hindu going or a Sardarji going to the Kartarpur corridor. అక్కడ ఉంది ఒక టెంపుల్ ఉంది, అక్కడ వెళ్తున్నాము, గురుద్వారా ఉంది. అప్పుడు విల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్, విల్ హ్యావ్ ఏ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. మా వాళ్ళు మీ టెంపుల్ మీ గురుద్వారాకి వచ్చినా, మీ వాళ్ళు మా టెంపుల్కి వచ్చినా, మన ఇద్దరిట్లో మటుకు అక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేయము. మన ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్, అది ఈక్వాలిటీ అండ్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్. అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సే పంజాబ్, వీట్ విల్ గో టు పాకిస్తాన్ త్రూ వాగా బార్డర్. వీ హ్యావ్ ఎ బార్డర్. మొన్నటి దాకా ఉండింది ట్రేడ్, మనకి లారీలు అన్ని పోతూ ఉండేవి, వస్తూ ఉండేవి. మీరు అమృత్సర్ వెళ్తే చూడొచ్చు, అక్కడ ఒక బార్డర్, ఇక్కడ ఒక బార్డర్, లారీలు అలౌ చేస్తూ ఉంటారు. సో పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే బట్టలు చాలా బాగుంటాయి. వాళ్ళ దగ్గర క్లోత్స్ అమృత్సర్ లో షాపుల్లో కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు. అక్కడ ఏ లాహోర్ సే ఆయా, రావల్పిండి సే ఆయా అని అమ్ముతూ ఉంటారు. చాలా చీప్ గా ఉంటాయి, చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉంటాయి. నా ఈక్వాలిటీ అండ్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అంటే, మా గూడ్స్ మీరు అమ్ముకోండి, మీ గూడ్స్ మేము అమ్ముకుంటాము, వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. So though we are neighboring countries, though we may not agree in many issues, let us have equality and mutual benefit. So we need oil, you give us oil. You need wheat, we will give you wheat. So దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్ లో క్విడ్ ప్రో కో అరేంజ్మెంట్ అంటారు. ఒక్కోసారి మీకు సో మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఉంటే, ఇది అనదర్ గ్రేట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఈజ్, let us both be peaceful coexistence. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఈ పైన ఉన్న 4 ప్రిన్సిపల్స్ మనం స్ట్రిక్ట్ గా 100% అవలంబిస్తే, మన లాస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా 5th పీస్ఫుల్ కోఎగ్జిస్టెన్స్ గ్యారంటీ అయిపోతుంది. సో దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గ్రేట్ 5 బైండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్, arrived at by the third world countries after seeing the way the dominating developed countries, the first world and the second world, were behaving. Then they felt, now మనం ఎక్కడ సైడ్ తీసుకున్నా హెడేక్ ఉంటుంది.
అమెరికా వైపు సైడ్ తీసుకున్నా, ఇటు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సైడ్ తీసుకున్నా, ఇటు ఈస్టర్న్ వాళ్ళు బాధపడతారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సైడ్ చేస్తే ఇటు వీళ్ళు బాధపడతారు. రైట్ నో మనం వీఆర్ సీయింగ్ ఆల్సో ఇండియా. మన రష్యా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, మన రష్యాకి we abstained in the voting. అప్పుడు ఏమైంది? They were also, why we have abstained? Because we followed the principles of non-alignment. We never said that we are supporting Russia. We never said that we are opposing US. Absent ఏంటంటే non-aligned movement. We are not aligning with anybody in this affair, in this Ukraine affair లో. మీరు అలైన్ అయ్యి మట్టుకు ఏం చేశారని క్రిటిసిజం ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చింది, నాటోకి, యుఎస్కి. మీరు ఇప్పుడు మీ కంట్రీస్ మొత్తం 125 కంట్రీస్ సపోర్ట్ చేసాయి ఎవరికి? నాటోకి, యుఎస్కి. సపోర్ట్ చేసినా ఏమైంది? వాళ్ళు వచ్చి ఉతుకుతూనే ఉన్నారు ఉక్రెయిన్. ఉక్రెయిన్ ఇస్ గెటింగ్ కంప్లీట్లీ డామినేటెడ్, క్రష్డ్, క్రాష్డ్, డ్యామేజ్డ్, కిల్డ్. సో వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్? వై దెన్? మీరు అంత సపోర్ట్ చేసి, యుఎన్ లో సపోర్ట్ చేసి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మీరున్నారు. సో కోరల్ లేని స్టాండ్ మీరు తీసుకున్నారు. మేము అట్లా చెప్పట్లేదు, మేము అది చేయట్లేదు, ఇది చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ టు బి సెటిల్డ్ బై దీస్ 2 కంట్రీస్. ఇదే మనం కూడా ఎప్పుడు ఆపోతుంటాం. ఏ విషయంలో? కాశ్మీర్ విషయంలో. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ తోటి కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాడు అంటాడు, రష్యా వాడు అంటాడు, కావాలంటే మేము మీకు జోక్యం చేసుకుంటాం. అమెరికా వాడు ఎట్లాంటి కావాలంటే మేము మీకు జోక్యం చేసుకుంటాం. మరి మనం ఏమంటున్నాము? మీరిద్దరు అవసరం లేదు, మా కంట్రీకి వాళ్ళ కంట్రీకి మేమిద్దరం చూసుకుంటాం. సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు ఉక్రెయిన్, రష్యా చూసుకోవలసింది. దురదృష్టవశాత్తు many reasons, justified or unjustified, between Putin and Zelensky, for instance. They have a war now. War is going on. It's almost 15 days war is going on. And we don't know what is going to be its impact all over the world. Economic, agriculture, everything, business, trade. We're going to have a severe problem of that. So please remember, we are trying to be, so in other words, the principles of NAM are very thought out process. They were arrived at after thinking deeply by the third world countries. In other words, the third world countries by following NAM have proved to the world that they are more matured, even though they are not developed, even though they may not be so educated, even though they may not be so rich. They have proved that they were more humanistic. So what happened? Satamanam bhavati. Vasudhaiva Kutumbakam, our Modi also tells. There is a saying. So in that, there is a saying in Telugu. I'm forgetting. I'm not getting the. Sarve jana sukhino bhavantu. With that kind of a principle, these countries could actually, in a way, they tried to tell the world, to the other world. So what has happened was that then they, on the basis of these principles of NAM, they suggested that we need a new international order. So what is the topic we are discussing? What is the subject? Is global communication. We are talking about international order. Actually, what is that we mean by that? So we are trying to tell that there should be a freedom for all the people to express themselves, to speak, to write, to practice freedom. So the democratization, they wanted, the 4 Ds of the international. What we expected is this, is to see that there is always a fair play. There is a democracy. So all people are taken into, both the people who are supporting, both the people who are opposing. Let us listen to them. Let us take a kind of a decision which is democratic in nature. So I suppose I don't agree with Anjaya, who is now listening to my lecture. I can just tell Anjaya, let's make it more democratic. I can involve 3 more people, 4 more people, and then let us, for instance, see how majority think in that. Only majoritarian theory and separate దాని గురించి వరి. బట్ డెమోక్రసీలో ఏమవుతుందంటే ఒక 10 మంది ఒపీనియన్, ఒకళ్ళతోటి కాకుండా 10 మంది ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది, 10లో ఎంతమంది ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది, ఇది డెమోక్రటైజేషన్. కోట్ల మంది ఇప్పుడు ప్యూటిన్కి ఎదురు తిరుగుతున్న ప్యూటిన్ ఒక్కడిదే మాట చెల్లుతున్నది. బికాజ్ ఈజ్ అ డిక్టటోరియల్ పర్సన్. ఈజ్ నాట్ లిజనింగ్ టు హిజ్ ఓన్ పీపుల్. ఈజ్ సెండింగ్ దెమ్ టు జైల్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కంట్రీ. ఈజ్ సెండింగ్ thousands of people in jail who are protesting, saying that we should not go on war.
We should not be inhuman. We should not kill people. We should not destroy buildings. We should not destroy a country. But Putin is not listening. Putin has his own justification. ఆయన ఛానల్లో మటుకు ఆయన అంతా చెప్తున్నాడు. ఆర్టీ రష్యా టుడేలో మా వాళ్ళు ఏమంటారు, టెర్రరిస్ట్ అంటాడు, ఇది అంటాడు, అది అంటాడు. మనల్ని కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తారు చాలా మంది కాశ్మీర్ విషయంలో. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, democratization is always 4 Ds of international order. Then decolonization. If at all you have colonized somewhere, better to get out of that. Let decolonization. Let us get out of that thing. Decolonization has been done by UK to a great extent. Everybody has withdrawn, and then they have been left to their respective countries to become independent and then run their own countries. And India was not an exception in that. So we have that also. And then another important area was that demonopolization is one of the most important. Demonopolization. On the first slide we discussed yesterday, almost 80% of the media is in the hands of developed countries. And monopoly అయిపోయింది. మొత్తం మీడియా అంతా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. బికాజ్ వాళ్ళకి అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి. మంది బలము ఉంది, వాళ్ళకి డబ్బు బలము, అన్ని ధన బలము అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మొనోపలైజ్ చేశారు. మొనోపలైజ్ అంటే మొత్తం ఒకళ్ళే మేనేజ్ చేయడం. మీడియా ఇప్పుడు మీడియా is also monopolized. Everybody is not able to have. So please, monopolization means something which is completely taken. Demonopolization is let there be fair play. Let everybody also start up their own media unit, or maybe try to do funding and other things. So demonopolization is to ensure that for a very good international order, so that there is a healthy competition, there is a healthy way of actually doing business, trade, or suppose you are having something, suppose you are having a lot of uranium in your country, then you are not monopolizing that. You can also perhaps ask other countries who may have uranium to see that they also have the trade, fair trade practices also. Another D is the development. Yeah, this is the most important D of the international order. Unless the question is do not allow the underdeveloped to remain underdeveloped. So development is definitely one of the good things that will set a proper flow of information also. If you have these 4 Ds, then you have a very good arrangement, international arrangement, international order. This is very important for us. So that let us assume that we are guided by the 5 principles of NAM. We are also guided by the 4 Ds of the international order. Then we will see what we mean by unrestricted flow of information. So free flow of ideas. This is all about what you call it as the new World Information Order, NWIO. I will tell you what exactly we mean by as we go along in the next few slides. So what is the meaning of that unrestricted flow of information? Means నాకు నచ్చిందే మీకు చెప్తాను, నాకు నచ్చంది నేను దాచిపెడతాను అనేది ఒక సిద్ధాంతంగా ఉండేది. అలాగే మీలో ఉన్నది నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టిగా ప్రపంచానికి చెప్తాను, మీలో ఉన్న పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పను. So what has happened? There is a restricted, there were always discrimination in the flow of information. నాకు తగ్గట్టుగా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ని పంపిస్తాను. సో దాన్ని స్టాప్ చేయటాన్ని అది దానికి బాగా దోహదపడిన వాళ్ళు యుఎస్. US is, of course, that is the largest democracy in the world, and US does, welcome free flow of ideas or anything. That's why US is a dream country for the entire world. US is a mini world. Still, we are going in crores to US. Why are we going? Because it is a country where they have a right to freedom of opinion and expression. They have a right to hold opinions, to receive, impart everything. They are able to have ideas through any media, regardless of borders. So that is one of the main essence of this, free flow of ideas. Free flow of ideas అన్నప్పుడు ఒపీనియన్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వటం కానీ పుచ్చుకోవటం కానీ, ఓకే, ఎనీ మీడియా ద్వారా, టీవీ కానీ రేడియో కానీ, ఇవన్నీ ద్వారా రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఫ్రాంటియర్స్. అంటే
ఈ దేశంకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వద్దు, ఈ దేశంకైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు లేకుండా చైనాకైనా రష్యాకైనా ఏ కంట్రీకైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అయ్యేట్లుగా ఉండాలి. బట్ అన్ని దేశాలు అలా అనుకుంటే ఎప్పుడో ప్రపంచం బాగుండేది. అన్ని అలా అనుకో, మీరు ఇవ్వండి కావాలంటే తీసుకుంటా కానీ మాది కలిసి నీకు ఇవ్వను. చైనా అదే అంటుంది. చైనా is open to receive, but again, is it mutually giving back? Is a free flow of ideas? It only from, but not to. So this is actually the problem the whole international order is facing with regard to a flow of information. So US has started with this unrestricted flow. US said nothing doing. Every country should have all the information flowing in both the directions. This is how it wanted it. I mean, that is how actually the present order came. And unfortunately, if you take the order which was there before the New World Order came, what happened was that few news agencies were there, very few were there in the world. We discussed that news agencies, international, 4 or 5, monopolizing the flow of news like AP, AFP, Reuters. All these news agencies were very, were there from the, but few people were trying to select, I mean, controlling the flow of, and they became the biggest power to construct realities. Construct realities అంటే ఒక అబద్ధాన్ని నిజంగా కూడా చూపించేదాన్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ రియాలిటీస్. ఒక అబద్ధాన్ని నిజంగా చూపించేట్లు మనం భ్రమపడి అది నిజం అనుకొని ఎంత చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం విత్ ఇన్ ద కంట్రీలోనే చూస్తున్నాం. మీడియాలో ఎలా చూస్తున్నాం, ఎంత అబద్ధాన్ని ఒక 5 సార్లు అబద్ధం చెప్తే నిజం అవుతుంది అనుకుంటునే పరిస్థితికి తీసుకొస్తున్నారు. బట్ అది ఎప్పటికీ నిజం కాదన్న విషయం నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. But this is how actually it becoming construct realities, and a few people are able to do it. So Jagan Mohan Reddy always accuses, for instance, the Telugu Desam yellow media. They also accuse these people as the blue media now. Now they are calling them as the blue media. So please remember, like that, we may also call the news agencies of the foreign countries and say, with some color we can call. So agencies determine the very nature of news flow in the world. So these few news agencies which are there earlier, what? Inta mundu unna paristhiti idi. So the reality of the world was actually created by the agent. Nijanga adu unda, but manam media ద్వారా మనం భ్రమ పడుతున్నామా? మీడియా మనకు ఆ భ్రమ కలిగిస్తున్నది నిజంగా చూపించేసి. So this is one of the things which was there earlier, the news flow mainly from the developed to the developing countries. Those things were also, the main things which were actually affecting the flow of information between two countries. So let us take under-reporting of news from developing country, and when reported, negative stories presented in bad light. So suppose under-reporting of news from developing country, something good done in India is not being shown as prominently in their country as they are showing the negative part of it. So that we discussed earlier also, this kind of a discrimination. That was the order. Earlier around under-reporting of news. ఏదో మంచి సంచలనమైన న్యూస్, పాజిటివ్ న్యూస్ దాన్ని అండర్ రిపోర్ట్ చేయడం అంటే ఎక్కడో మూలన ఒక పారాగ్రాఫ్ వేయడం. మన హోల్ కంట్రీలో మటుకు హెడ్ లైన్స్. So suppose we have sent a very beautiful satellite into the space, and that is not being given as good coverage in their media as they should give, because it is one of the achievements of the world. So we are sending satellites of other countries also now. You should know that India is launching satellites on behalf of the other countries. That is one aspect. Another is negative stories are being shown in bad light. Maybe there is one communal clash somewhere, but that is being shown as the main thing and giving a lot of prominence. One X killed by the other Y of a different religion, and that is being shown in bad light. Now we all have seen Lakhimpur tragedy in Uttar Pradesh. Now we have also seen that the result of the election result has shown something totally different. Everybody expected that Lakhimpur area will lose all the seats. All the seats. That such a big tragedy took place. They thought elections wise it will lose
in all the seats in that particular district. But what happened, you know? So that just to give you an example about how, you know, negative stories can also be presented. So we now don't know whether that was, why then people did not vote. So there is a problem, or vote out. I mean, this is the same way scenario which happens between the countries, just as how some things happen within the country. So why this media issue always dominated? If you take about 50 years back, we are now in 2022, in 70s, 1970s. I know there was always you know war of words, war of words, war of ideas. There was always a war of ideas. So then came what you call as the new order. So we could see now the old order, how worse it was, and what kind of you know approach was adopted by the developed countries towards the developing and the third world country. Though then came a new demand from these countries which advocated NAM, which gave 5 principles, which gave 4 Ds, and they wanted a new order. They wanted what you call it as, what the third world said was that oil flowed primarily, oil from the third world country to the industrial world. ఎంత బాగా పోయింది ఇక్కడి నుంచి. బట్ ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా పోదు? ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చేసరికి మటుకు మీరు నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు, లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఆయిల్ మటుకు కావాలి అంటే మీకు అవ్వ కావాలా, బువ్వ కావాలా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ టోల్డ్ ది developed countries. Oil flowed, for instance, primarily from third world to the industrial world. But information did not flow like that. So the prosperity of the industrial world still heavily depended on the third world. ఒక పక్కనేమో మీకు వీళ్ళది అన్ని కావాలా, ఆయిల్ కావాలా, అన్ని కావాలా మీ ప్రాస్పెరిటీ కోసం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, బికాజ్ మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించే శక్తి, ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంట్రోల్ చేసే శక్తి, టెక్నాలజీ, మనుషులు, మంది, బలము అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. బట్ ఇక్కడ అది లేదు కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మేమే కనుక మీకు ఆయిల్, మేము కూడా ఆయిల్ ఫ్లో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ హౌ ద యాక్చువల్లీ, సో ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ ఫస్ట్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. ఒక నాన్ ఐలాండ్ కంట్రీస్ అందరూ కలిశారు 1976 లో ట్యూనిస్ అనే ప్లేస్ లో. న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ తీసుకురావాలి, ఒక అవసరం ఉంది. When you are able to have nicely everything, but you are not able to replicate the same principle in free flow of information. So this is what happened actually. Then New World Information Communication Order, New World International Communication Order, New World International Communication Order వచ్చింది. దాంట్లో ఒక 4 stages. First stage was the actual రావాలా 73, 76. So 70s వరకు nobody bothered about anything, everything was going on, lot of discrimination was there. సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు, ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఎంజాయ్ అవుతున్నారు. కంట్రీస్ మధ్యలో ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేదు. రిచ్ వాజ్ ఆల్వేస్ డామినేటింగ్ ద పూర్, పూర్ వర్ ఆల్వేస్ సఫరింగ్ అండ్ దే వర్ బికమింగ్ పూరర్. సో 73, 76 యాక్చువల్లీ దిస్ ఎవల్యూషన్ అనమాట. అప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక బిగినింగ్ వచ్చింది, ఒక రకమైన మూవ్మెంట్ వచ్చింది, ఒక రకమైన రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఒక రకమైన రెవల్యూషన్ వచ్చింది. 76 నుంచి 79 వరకు ఇక డేటా అంతా సేకరించడం మొదలుపెట్టారు. డేటా అలాంగ్ విత్ ది అర్లియర్ ప్రూఫ్స్, ఎందుకు న్యూ ఆర్డర్ కావాలి, ఎందుకు మీరు ఎంతెంత డిస్క్రిమినేట్ చేశారో ఆ డేటా మొత్తం, ఇది మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది, మా దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది, ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు వేశారు, మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంతే వేశారు, ఇదే మనం ఫస్ట్ 2 slides లో డిస్కస్ చేసాం. 70%, 30%. So this was there with proof. We could give them the discrimination that they tried to follow. So that was stage 1 was 73 to 76. Stage 2 was 76 to 79. And then 80 what happened? ఒక మంచి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు, Mcbride Commission అని. Mcbride tried to explore along with so many people, experts, political scientists, international experts, all these people sat together and submitted one report which exposed
the discrimination between the developed and the third world countries and the developing countries with regard to the free flow of ideas, information, reality, and all those things. Then in 1980, after 1980, a resolution was adopted and they set up what is known as an IPDC. So what exactly we mean by IPDC? So then what actually came into this was what we call it as 1 minute. Okay. So what was this IPDC, International Program for Communication Development? So they wanted to have a special program for communication development because of the various, we studied earlier how things were taking place. So that is how the publication of the Mcbride report came, and then the new WICA and the setting up of the, um, you know, uh, uh, International Program of Development Communication, IPDC. Now let us see the critic and ANT. What is the meaning of critic? మనం నామ క్రిటిసిజం అంటే ఏమనుకుంటున్నాం, మీలో ఉన్న లోపాలన్నీ చెప్తేనే క్రిటిసిజం అనుకుంటున్నాం. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. క్రిటిక్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ అంజయ్య ఇస్ దేర్, I will try to bring out Anjaya's bad points as well as the good points. Then only it is known as criticism. Many times we misunderstand the word criticism. We say criticism అంటే నీలో ఉన్న తప్పులన్నీ బయటికి తీసి ప్రపంచానికి తెలియజేయటం. No, నార్మల్గా దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అందుకనే అంటారు ఎప్పుడు పొలిటిషియన్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం చేయండి. సో మంచి చెడు చెప్పండి, అన్నీ చెప్పండి. ఈవెన్ మెనీ టైమ్స్ కేసీఆర్ యూస్ టు టెల్ ఇన్ అసెంబ్లీ, డూ టెల్ us everything, if there is anything, try to give us some ideas instead of directly telling that we are earning money, we are making money, పందులు లెక్క తింటున్నాము, అంత తినేస్తున్నాము, అది చేస్తున్నాము, కరప్షన్ అది చెప్పే బదులు మేము చేసే లోట్లతో పాటు మేమేమైనా చేసే మంచిది ఏముంది, మేము చేసింది ఏంది. క్రిటిసిజం అంటే both the good and the bad things that the government is doing. That is what is actually a critic of international news values. So this is how they discuss UNESCO and other people. They wanted to actually check. So then came this, then they wanted to check why we wanted to have all this. So the International Commission for the Study of Communication Problems, ఒక కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేశారు. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏం చెప్పారంటే, a conference law we will try to discuss openly, freely, without any reservations, without any borders, this country, that country. In this international conference, which was a conference convened, with many country heads, mean the concerned ministers or whatever it be. So this conference, a famous Mcbride Commission అయిందన్నమాట. So all problems of communication, any problems ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్ వరల్డ్, ప్రపంచంలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ మెక్బ్రైడ్ కమిషన్ చదివింది. ఎట్లా చదివింది? ఇట్ స్టడీడ్ వేరియస్ టాపిక్స్, అన్ని చదివింది, డీటెయిల్ సూక్ష్మంగా పరీక్షించింది, స్టాటిస్టికల్ డేటాని క్లుప్త దీర్ఘంగా చూసింది, కంపేర్ చేసింది. సో మొత్తం సర్వే చేసింది. నేషనల్ మీడియా లెజిస్లేషన్ ఎలా ఉంది, నేషనల్ మీడియా అంటే ఏంటి, లెజిస్లేషన్ అంటే ఏంటి, మన కంట్రీ ఉంది, మన కంట్రీలో ప్రెస్ ఎలా రెగ్యులేట్ అవుతుంది, మన కంట్రీలో ప్రెస్ ఎంత ఫ్రీగా ఉంది, మన కంట్రీలో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏమైనా క్వాసీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉన్నాయా, మన కంట్రీలో ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా అన్ని కంట్రీస్ ఈ కమిషన్ చదివింది. ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ బిబ్లియోగ్రఫీస్. So much of research, it took some years to come out with a very detailed report, and it was known as the Mcbride Report. So ఈ యొక్క స్టడీ చేసినందు వల్ల ఏమైంది అంటే, ప్రపంచంలో మీడియా యొక్క రూపురేఖలు మారిపోయాయి. మీడియా రూపురేఖలు మారిపోవడానికి ఈ రిపోర్టే కాకుండా టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, అన్ని దానివల్ల అసలు కంప్లీట్ గానే మొత్తం మారిపోయింది. మీ రిపోర్ట్ పక్కన పెట్టండి, టెక్నాలజీ వల్ల కూడా ఏమి బార్డర్ లేకుండా. సో దట్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో వాట్ హస్ హ్యాపెండ్ వాజ్ దిస్ కమిషన్ స్టిల్ ఆల్ సెడ్ దట్ సో వాట్ ఇట్ సెడ్ ఈజ్ ఒక హోల్ హ్యుమానిటీని తీసుకుందాం. కేవలం డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, మనం ఈ వ్యత్యాసం చూపించకుండా, దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అని, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని, ఈ వ్యత్యాసం చూపించకుండా అందరినీ సామూహికంగా కలిపేసి ఒక హ్యూమానిటీగా చూస్తే,
అసలు హ్యుమానిటీగా చూసే 121 దేశాలు రష్యాని వారు పోవద్దు అన్నాం. అట్ సేమ్ టైం మన ఇండియాని పట్టుకొని మీరు హ్యుమానిటీని చూడట్లేదు, మీరు ఎందుకు న్యూట్రల్ గా ఉన్నారు, ఎందుకు సపోర్ట్ చేయండి. సో అది సపరేట్ డైమెన్షన్, అది మనం తర్వాత చర్చిస్తున్నాం. సో అన్లెస్ some necessary changes are made in all parts of the world, రియల్ మనం అనుకున్న ఫ్రీడమ్, అనుకున్న మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, రెసిప్రాసిటీ అంటారు దాన్ని. రెసిప్రాసిటీ అంటే నాకు అంజయ్కి నాకు అదే అంటారు కదా, మీకు ఎంత దూరం అయితే నాకు కూడా అంత దూరమే. అంజయ్ రెసిప్రాసిటీ అంటే ఐఎమ్ రెసిప్రొకేటింగ్ టు ద గుడ్ థింగ్ దట్ అంజయ్ is doing and I am doing for him. For example, Anjay is another country and I am another country, we are having reciprocal. So we have an understanding. అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. మన వాడు ఎవడో చైనాలో కిడ్నాప్ అయ్యాడు, వాడిని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించేశారు. సో అలాగే ఫిషర్ మ్యాన్లు పట్టుకుంటాం మన దగ్గర. పాకిస్తాన్ ఫిషర్ మ్యాన్లు ఇక్కడికి వస్తారు, మన ఫిషర్ మ్యాన్లు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత ఏదో బై మిస్టేక్ వెళ్ళిపోయామండి, తెలియదు. బార్డర్స్ అంటే నీళ్ళలో బార్డర్ ఏముంటుంది కనపడదు కదా, అది ఉద్దేశం మటుకు ఏమీ దురుద్దేశం లేకుండా అలా వచ్చేసాం. సో మన రెసిప్రాసిటీ. సో మా వాడు పట్టుబడితే మీరు ఇవ్వండి, మీ వాడు పట్టుబడితే మేము ఇస్తాం. ఆర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వరల్డ్ వైడ్. సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దేశాలన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విత్ రిగార్డ్ టు క్రైమ్, ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్, స్మగ్లింగ్, డ్రగ్స్, వీ హ్యావ్ ఇంటర్పోల్. ఇంటర్పోల్ అంటేనే అర్థం ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. So whether a criminal is a criminal, whether he is in India or he is in Pakistan or he is in somewhere else, the criminal in India cannot become a saint in Pakistan or vice versa. So reciprocity means in the exchange of information worldwide. So we have this kind of a thing. So this worldwide Mcbride, what it saw was, you let us take humanity, whole of humanity. Let us not just discriminate anyone by country's name, by his name, by religion, by any other factor, but rather the only thing that should count us is humanity. This is what we thought. And another important thing that they always said was that they felt that, UNESCO document, it in fact said that some companies in other countries tried to control the international information system, and that control is actually threatening the cultural integrity and national independence of many countries. Like till recently, now of course we are having everything now, everybody can have everything, but earlier when media access was not there, maybe 80s or even 90s, when internet did not really come up in the way it is now, what happened for us was that we were exposed to Western culture, Western information, Western newspapers, Western domination, all those things. So please remember that this really, affected the cultural integrity and national independence of many countries. So we wanted to ape and imitate. We wanted to go in the way other countries are going without even respecting our own people, our own culture. So there was a problem of that. Or the other country not respecting our culture and our country suppose not respecting the other culture, both are also problem for us. So it should not affect, nothing should threaten. Okay, so these few transnational companies, we were telling you, Rupert Murdoch was there, was controlling the media, all the international information system coming from the entire world to the other countries. Then it posed something. We don't know whether they are giving without any motto, without any hidden agenda. This is very important for all of us to know, to understand the concept of. So information should be there, but at the same time, too much of domination is threatening the national independence, and that is the reason why this is also a threat to the new world economic order also. It కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో వల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ఎకానమీ. See how suddenly the Sensex falls in what has happened to Ukraine. Information is coming to us. Our Sensex is dropping. Why? Because some information about Ukraine is terribly getting affected and other things. Suppose that is dominated by 3 or 4
main agencies, four get together and convey this information to the rest of the world. Rest of the world becomes panicky that everything is going wrong, and then there is a possibility of, so that is again threatening. So it is also one kind of a threat. So ఆ యొక్క పరిధిలోంచి వీళ్ళని బయటికి లాగాలి. ఈ కొన్ని కంట్రీస్, కొన్ని కంపెనీస్, మీడియా కంపెనీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంట్రోల్ చేసి, మ్యానిపులేట్ చేసి, వేరే కంట్రీస్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ని, స్వాతంత్రాన్ని కానీ వాళ్ళ కల్చరల్ ఇంటిగ్రిటీని కానీ దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది అన్నది ఈ యొక్క ఇందులో వీళ్ళు గుర్తించారు. సో 4 మెయిన్ రికమెండేషన్ మెక్బ్రైడ్ చేసింది. గుర్తించిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ దే సెడ్ ఇస్ దట్ every country should develop. Then only there will be what is known as identities. థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ డెవలప్మెంట్ చాలా ముఖ్యం అని వాళ్ళు గుర్తించారు. అప్పుడే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అవుతారు. లేకపోతే ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఎక్స్ కంట్రీ ఇస్ దేర్, దే ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్, దే ఆర్ వెరీ పూర్, ఎవ్రీ టైమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సమ్వన్ కమింగ్ టు దర్ హెల్ప్, and they are able to survive. But no, but that is not we should encourage. That is not what we should encourage. What we should encourage is we make you, allow you to develop. So you develop in your own country. You develop yourself. You come up yourself. Like how we know among our states, Kerala for instance, Kerala develops itself by making its state 100% literate. So try to develop. So our country also, for instance, development of the third world countries, so that if they truly become independent, then self-reliant, they need not depend on others, and then they develop their own cultural identities. This is what they said every country should be able to have this as one of the main agenda or the main recommendation that Mcbride made, is to see that these countries are really independent and self-reliant. So they are not totally dependent on something. When I have all the resources, why should I depend on, say, America or UK? Why should I depend on Russia? Why should I depend on China? That is what Modi has started saying when China started attacking us. It has been telling us, he has been telling us, try our best to avoid as much as possible the Chinese goods, encouraging the Chinese business and other things. Instead, let us only ourselves do something. So please remember, everything has its own significance. Recently, we had one Hunar Haat in Hyderabad, right in NTR Stadium. We had Hunar Haat. Why is this Hunar Haat? What is the significance of this with global communication? We wanted to send the message to the country across the world that we are also, independent. Hunar means skill. Art is an exhibition. So Hunar Art is, we also have skills. You come and see yourself how much we have to have our own culture. We protect our practices, we protect our culture, we protect our art, we protect our folk, we protect our music, we protect our movies, we protect our entertainment. For instance, because we have now become truly independent. So when we can try to be self-reliant, so we don't need anyone's help. We can also try to develop on our own. So please remember, another important area, of course, this is two, I think some mistake in here. That is possible when what we call it as the better international news gathering and better conditions for journalists. When we try to ensure this, we can be able to have, the first they said is, let the countries develop and become independent. They let them become independent. Okay, then they said better international news gathering and better conditions for journalists. So gathering the information from, say, India, our reporters in India, for the foreign agencies also, we should be in a position to have that kind of a situation, where we are able to do this. Then another important area is any information, are we able to democratize? Democratize means, democratization of communication means we are not taking only one-sided story. Are we democratizing the communication? I'll just give you one small example.
BBC is reporting about India, some development in India. Okay, it is developing. It is reporting in BBC News some development in India. Let us take assembly election result. It is also given in the 5 states, 4 has been won by BJP and 1. At that time, it gives what it does is it also gives the views of all the people, people who agree, people who disagree, people who are neutral. It gives the everybody a freedom to, so it is able to access participation. So tomorrow when you see BBC News, you should not say it's one-sided story. Okay, he has covered both the dimensions. Okay, you can criticize, you can appreciate both the countries, for instance, so that you are trying to balance it, you are trying to democratize. Because you have covered many people's opinion, not single type of people who only support, but the other people you are ignoring who criticize. No, you should be able to democratize that. Any information that you give it to, say, foreign country about, say, a problem in India, then you are trying to give both sides of the story. Both sides of the story. So we are able to tell the world, here we follow democracy. Here we don't just try to filter information. We don't try to manipulate information. We don't try to influence information. We don't try to push the information which we like to you. We are only trying to democratization of communication. So which means that is possible when you are able to, get in touch with all kinds of people. So then that is the real vibrance of what is known as a democratization of communication. Another important, recommendation or what it made, Mcbride Commission made, last but not the least, was always try to maintain international cooperation. International cooperation is very, very important. We should try to appreciate what is happening in foreign countries, what's happening in Indian countries. Now, MSME, there is one ministry of MSME, which is heading that Atmanirbhar Bharat. Okay, for instance, I'm just trying. They have a division itself known as international cooperation. So what they do is they allow the foreign countries people to come and set up their stalls in our country, and they send our industry people to foreign countries. They give crores of rupees. సో మీరు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా మీ బిజినెస్ అమ్ముకుందాం అని చెప్పి మీరు ఒక స్టాల్ పెడదాం అనుకున్నారు జర్మనీలో అంటే, మీరు 30% పెడితే 30,000 పెడితే మేము మీకు 70,000 ఇస్తా ఉంటుంది గవర్నమెంట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు strengthen the international cooperation. So for instance, our Modi government, the central government gives any industrial fellow here, for instance, a printing press. He can set up his, or if he wants to learn something of what's happening in the world, he is given 70% of financial assistance to visit abroad. He is also spending some 30%. 100 రూపాయలు 30 రూపాయలు నువ్వు ఖర్చు పెడితే 70 రూపాయలు నేను ఇస్తాను. ఈ 100 రూపాయలతో నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి చూసిరా ఏమైంది, అక్కడ ఎంత డెవలప్ అయింది, మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేయగలమా, మనం దాన్ని ఇక్కడ రెప్లికేట్ చేయగలమా, ఇంకా తక్కువ కాస్ట్, అక్కడ యూరోలో డాలర్లో ఉన్నది మనం ఇక్కడ రూపాయల్లో చేయొచ్చా, రూపాయల్లో చేస్తే మనం ఇంపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుందో, మనమే డెవలప్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, మనమే ఇండిజినియస్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ international cooperation. So we can allow them, they can also come and see how much we are able to make here. ఒక కొండ తయారు చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 100 రూపాయలు పెడితే అదే కొండ అక్కడ వాళ్ళకి 200 యూరోలు అవుతుంది. సో ఇమాజిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో దాని బదులు ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్, ఆ కొండలేవో ఇక్కడి నుంచే వాళ్ళు తెప్పించుకుంటే మనకి యూరోస్ వస్తాయి, వాళ్ళకి తక్కువలో అయిపోతుంది. 200 యూరోలు కాస్త వాళ్ళకి 20 యూరోలు వస్తున్నప్పుడు మనకి 20 యూరోలు పెద్ద అమౌంట్. సో వీఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం, వార్ వచ్చింది, వాళ్ళకి వీట్ మన పంజాబ్ నుంచి వెళ్తున్నది ఇప్పుడు, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్. ఓకే, యు ఆర్ ఇన్ డిఫికల్టీస్, ఐ విల్ గివ్ యూ.
Maybe మన Ukraine నుంచి ఏదైనా కావాలి మనకి. So they will give us. Now there is known as international trade cooperation, international communication cooperation. So we give you the information, you give us the information. We give you some data about criminals, and you give us the information about data about Indians. So international cooperation. Right now we are unable to get Vijay Mallya. Why? Because we are, though in spite of international cooperation, we are having international legal issues. So that's another reason why we are not able to get him across, even though so much of his property has been confiscated. Now let us see what we mean by NWICU. I just need about one minute time to go and get my glass of water. So please give me 1 minute time. I'll just get back in about 1 or 2 minutes. Okay, please hold. So now what exactly is that? Is that at every stage, the global communication has been actually, refined, fine-tuned, and many problems that were actually happening between the countries were addressed, by like-minded people, like-minded countries, people who are really interested in the prosperity of humans as one whole entity, humanity. That's what we said, and then we wanted to have, many things we wanted to remove. A new world information and communication order lo enti ante చాలా issues తీసుకున్నారు. One of the main thing was that imbalance and inequalities. So ఎక్కడ imbalance తీసేయాలి, elimination of imbalance. అంత బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలి, ఈక్వల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ గివింగ్, యూ గివ్ మీ, అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంబ్యాలెన్స్, దెర్ ఇస్ నో favoritism, there is no special consideration for anything. Elimination of the imbalance and inequalities. Okay, that is very, 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 very important in the new world information and communication order. We have seen that in barring perhaps the Russia and the China, we have also been North Korea also, for instance. We have always been seeing that this has been happening in major part of the world. Another main issue or they wanted to have was to remove the negative effects of certain monopolies, public or private, and excessive concentrations. So we wanted to see that only some people. But right now we are in fact seeing that monopoly. We are also getting affected. One monopoly, for instance, China is right now. China is having monopoly of certain things. Russia is having oil, for instance, is a monopoly there, and everybody is now blackmailing each other country. Russia's sanctions వల్ల వాళ్ళ ఆయిల్ మేము కొనమన్నారు, బోండ్ మీరు ఏమేం చేసుకోండి అని రష్యా అంటుంది. మేము దానికి కూడా సిద్ధపడి ఉన్నాము, మేము సఫర్ అవుతాము కానీ మేము లొంగం అని అంటున్నారు. వీళ్ళు కూడా శాంక్షన్స్ అని కూడా అంటున్నారు కానీ చేయట్లేదు. బికాజ్ ఇద్దరికీ తెలుసు దాని యొక్క పరిణామాలు, ఇద్దరు సఫర్ అవ్వాలని. So elimination of the negative effects of certain monopolies, public or private, and excessive concentration. Excessive concentration, for instance, a lot of concentration of oil in Russia and other things affecting US. US is not taking out its own oil reserves. It has oil reserves for next 20 years, and it may now, because of these sanctions, if really the sanctions go according to what America thinks, then they may have to tap their own oil to save the prices of oil price. Oil prices have gone up now. I think it's about $5 a barrel, $5 a gallon in America, which is really very, very high compared to 3 or 2.9 that they have been having in the last 3 years or so. So please remember, another is imbalance తీసేయటము, negative effects తీసేయటము, excessive concentration, monopolize తగ్గించేయటం. Another important area is
internal and external obstacle to free flow of information. Internal and external obstacles. Internal obstacles. Suppose we want to convey some information, but our government says don't convey this information. Similarly, while receiving, suppose America doesn't give some information. America is obstructing some free flow. India is obstructing some free flow from here to US, say US to here. Then what is the most important thing is both the countries should aim for a better balanced dissemination of information and ideas. So tomorrow nobody should complain that we are not getting the information completely as much as we are giving to other countries, for instance. So we have to have that kind of a thing, and our information should be plurality of sources and channels of information. So if we depend only on CNN news, which means we are feeding our Indian public with only one side of the story of America. No, we should try to give in. So we should be able to have access to Fox channel, CNN channel, or any other channel, so that the people of India will decide which information they feel is more correct. Let the people decide the information. So there should be plurality of sources. So రెండు అన్ని ఛానల్స్ రెండు వైట్ గురించి ఎక్కువ చెప్తారు, బ్లాక్స్ గురించి ఎవరు ఏం మాట్లాడరు. బ్లాక్స్ వాళ్ళు కూడా లైవ్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్ కదా. We have got all those things. So why are we not having that? So plurality of sources, Hispanic fellow, black fellow, or white fellow, whoever is the source of information or a channel, we should try to get the information from different kinds of, those things. So like here, for instance, in India also we have so many channels which are pro-Hindu, pro-Muslim, but we have channels which are independent. So try to give them the entire masala from India of all the channels, then let them decide which is actually a better ingredient, better content of information that they are able to see. So that is the only way we can also ensure freedom of press and freedom of information. This is very essential for us. But freedom at the same time, please remember, freedom and reality should be one and the same. Freedom and reality, freedom and responsibility should go hand in hand. So freedom of journalists and all professionals in the communication media, this is what the new World Information Communication Order wanted to give. So there should be, we have been seeing, for instance, Ukraine war, all the channels going and having their freedom to report from Kiev, from Mariupol, from so many Lviv, so many cities in Ukraine, they are able to go. They were also, in fact, some people took the risk also. And so if you are in a position to give that kind of freedom to all kinds of people, say during the war, we discussed about that in embedded journalism, war journalism, we have seen that. If you're able to do that, at the same time ensure that freedom is going with the reality. This is what we mean by that. Okay, this is, now we have what we call it as, actually, we have about 8 of these things. In the World Information Order, we have 8 considerations, actually 8 and more than that also. We have seen about 6 now. Now the second one, as we see, is how do you try to improve. Okay, new World Information Communication Order, ఊరికే మాటలు చెప్తే సరిపోదు. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా పోవాలి. ముందు ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యారా మీరు? ఇక్కడ మీ దగ్గర తగిన ఎక్విప్మెంట్ ఉందా? ఆ తగిన ఛానల్స్ ఉన్నాయా? ఆ తగిన నైపుణ్యం ఉందా మీ వాళ్ళల్లో టెక్నికల్ గా? ఆర్ యూ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు గివ్, are you in a position to transmit information? Are you sophisticated enough? Are you well equipped? Do you have that kind of an infrastructure? Is there improvement in your own situation? Then are you in a position to then really send the way the news you would like the foreign countries to see? Yes, we are now reached a stage
All of the, if you go to America, some of the channels that they're able to see, Indian channels, they're really surprised that the channels are so good on par with the BBC and other channels. Also, with regard to quality, with regard to content, with regard to editing, with regard to graphics, with regard to technology, audio, video, everything they are able to. So the capacity of developing countries to achieve improvement. Have we reached the new world information and communication order? Told this. That is possible when you third world countries or underdeveloped countries or developing countries also develop in your own infrastructure instead of crying on all those people that they are monopolizing. Yes, for that they're able to try to get some kind of logistical support from independent bodies, independent media, independent countries, and supporting countries, democracy supporting countries. They're also trying their best to help. What is essential is the sincere will of developed countries. Are they really helping these countries to develop, improve, set up their own channels, see that they are in a position to um, fulfill what has been, envisaged by the new world information and communication order. So that is what is essential. So the rich countries are also trying to understand the concept of new NWICO and try to help the third world or the developing countries to rise to their levels of professionalism in ensuring free flow of ideas, information, everything, initiatives, all those things. And that is possible. Another important thing about NWICO, as we discussed earlier, is to have some kind of a respect for each people's cultural identity. You don't try to criticize the practices or the lifestyles of Americans as much as Americans should not do about the lifestyles of, say, Indian people and other things. Like, for instance, you don't have to criticize their dress pattern of Americans. They try to have the dress pattern in tune with their, with their climatic needs. So you should not criticize them about their wearing bikinis in the beaches and all that as much as they should not try to, criticize our eating habits. We eat with our own fingers. We eat so happily. The chewing or anything, they don't try to tell us about the etiquette of that, like, as much as we don't criticize. So, respect for each people's identity is very, very important. I have visited about 13 countries, and wherever I have gone, I used to feel, what is this practice they are having? What is this that? We should not criticize that. So when I tried to go to a foreign country where I trying to teach, and I was having my classroom, then the boss came, the governing director came and told me, how is that you are not arranged any coffee for the student? I said, what coffee in our country? We ourselves don't drink coffee in the classroom. We don't allow anybody. Then he told me that it is not like that in this country. In this country, you have the freedom to have coffee. They can have coffee and listen to your class. So please bring one coffee maker and put it in the class. So as the class is going on, students get up and get their coffee and then sit in the class. Now their identity, their maybe practices are different from our classroom. So I can't just criticize, write an article in Indian papers. This is the kind of a culture they have. I cannot do that. I should have respect. Oh, okay, they have been having this kind of a practice. Likewise, they come to our Indian universities, they come and sit. They have to be, they should try to respect what is known as you should be a Roman when you're in Rome. Same way, when they come here, they can't say, in the class, so I want to have coffee. Can you please arrange some coffee? No, you can't say that in our country, because in our country, no, yes, you can have your coffee immediately after the class. There is a canteen. Please go and have it there. So please remember, respecting each people's cultural identity and the right of each nation, maybe the dress pattern, maybe the attire,
and for the right of each nation to inform the world. At the same time, respect the rules of the country. We know we are all having a very big problem with hijab. We are having problem with turban in Canada and other things. They have been to court and ultimately courts have respected turban. So Canada turban is now allowed legally. So please remember respecting each people's cultural identity and for the right of each nation to inform the world public about its interests, its aspirations, its social and cultural values. Mutually, okay? Neither you criticize theirs, they criticize yours. Now, another important area is we must be able to have in the new World Information Communication Order, there is always an exchange, international exchange of information on the basis of equality, justice, and mutual benefit. So, any injustice done here, please inform. International exchange. Any injustice, Freud, the Freud incident where the policeman put his foot on the throat and killed one black. That's an exchange of information on the basis of equality, justice, and mutual benefit. So you must respect for the right of all peoples to participate in international exchanges. So Black Lives Matter, there is a protest in America, in Chicago. Indians also join there in the protest because they are fighting for, say, equality, justice, and respect for the right of all people. No, no, you don't interfere here. It's our issue. They don't send away the Indians like that. They may not go, but then they respect them, their own democracy and other things. So you should also participate in international exchanges of information. Many times we have academic exchange, international exchange of people. Our students go and study the culture of our students from, say, Usmania University go to maybe, Massachusetts University, and then from there, the students will come here so that they live here in Indian houses. Sometimes we can have a host. I had a couple of foreigners in my house to understand our eating habits, our living habits from morning till evening. How do we do? How do we spend our life? They try to appreciate what we are doing. At the same time, our people also going to the, say, Germany and staying in a German's house for a couple of days and try to understand. So what has happened here is that exchange, international exchanges of information, respect on the basis of equality, justice, and mutual benefit also. Not only culture, lifestyle, but also we try to give this in terms of, this particular thing. And then we have a respect for the right of public, of ethnic, social, and social groups to have access to information sources and participate actively. So nobody should be denied, information on the basis of no, you are an Indian, you are not allowed to access information in our library. So you go to America in any city, you go to library. Everyone should be given freedom to access information, to participate actively in the communication process. Nobody should be deprived of a right to talk. You are maybe in a foreign country and you are maybe going attending to a seminar, and because you are Indian or maybe because you are brown or you are black, it doesn't mean that you don't have a right to speak there. You have a right to speak, to give your own version, respect for the right of public. You become a part of public, of ethnic and social groups. And at the same time, we should not jump into conclusions and criticize some public's opinion and then try to do that without trying to. So there should be a respect. You respect and we respect. Give respect, take respect is one of the mottos of this particular thing. And that was what the actually 11 considerations of the first thing that we had, the World Information. So it was the first thing in NWICU. These are all the sub points of the first one, and likewise we have what is known as the B. The another thing is that it is based on some principles of international law, and the United Nations has helped in devising this, and this is known as the Charter of United Nations. So we have lots of common things that we need to follow. United Nations. We have ISO. What is ISO? International Organization for Standardization.
For sustainability, nowadays we have SDGP, Sustainability Development Growth Principles, growth rules, which we should be able to satisfy. And Modi has also signed recently one international agreement. United Nations prescribes that how the packaging should be, how the drugs should be packaged, the medicines and other things, one country to another country, there should be some uniformity. So please remember, there are many things that we arrive at on the basis of certain things. So nobody can try to take law into their own hands when it comes to international affairs, international. So all these things, are social, political, cultural, economic, all these things, vary from country to another country, within a country also, within between two states also, or maybe between two groups also. So, but there are certain solutions to all these problems, whether it's information problems or communication problems, they all meet at a particular thing. Because though they may have a lot of differences on the part of their social, political, cultural, and economic, there are certain common areas where United Nations is the something like an ombudsman. It's like, it is a body which is able to unite all these countries in spite of their differences in many areas like economy, culture, trade, politics, social, societal problems. In spite of all that, the United Nations puts them on a particular even platform, brings out a charter of rules, and then they all agree to that, and then so that all the countries are in a position to be on the same platform on certain issues. Like, for instance, we are having now environment. Environment is a global problem. So all the countries are aware that all the countries or the entire earth is going to be totally damaged if we don't act on certain things. Like, we have been having climate reality in France, we have been having conferences, COP. So we have been having this, some challenge, and India has told that we will finish off our emissions by 2050, and the other countries are saying 2050 is too far. We want to have zero emissions by 2050. Modi has issued that. But the United Nations is trying its best to convince all the countries of the world with regard to, gas emissions, carbon emissions. So all these things, you please remember, is possible when there is actually a new world information communication order. Nobody should do anything secretly hereafter, because every one of our life all over the world is now linked. Though we are all united, linked through internet, and we have our own links, cyber links, still we have to agree to certain common things in the overall interest of the global harmony, global peace, global survival. So I have seen, for instance, the feed of yesterday, I was attending one international conference on sustainability in printing and packaging. For instance, I'm just trying to tell you, and then I was seeing some of the rules of United Nations. So all the countries will tell, are you satisfying this? Suppose I want to import some biscuits from India, and I'm in Germany. I want to import some biscuits. The biscuit is good, but I will see how you packaged it. Then I will see whether you packed it in plastic, or whether you packed it in foil, or have you packed it in paper. So if it is paper, and if so, in what inks you have printed, vegetable inks, and I have not used any chemicals, then the package is acceptable as per the laid down, rule accepted all over the countries in Europe, and then only I'll be able to import. So if your biscuit is fine, that is not the point. Your biscuit you might have prepared from wheat and everything, organic, everything biodegradable, but your package is like that or not. So please remember, there is always a charter, and you have to fulfill these conditions. And then this free flow of information is what I'm just trying to give you an example of the free flow of information. So we have a character and content. Always NWO has a character, and it's a general document. Mcbride Commission has a general document, a normative document, and ఏ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసినా అదే వేదము, అదే బైబిల్, అదే ఖురాను, అదే భగవద్గీత కాదు. మార్పులు టైంతో పాటు మారుతూ ఉంటాయి.
climate change outunnadi ippudu, ice is melting. We have to keep changing. We have to keep meeting. We have to bring a new world information and communication order may undergo some changes depending on the changing times and changing situations, changing challenges. So many things are there. So don't think that as one as a thing. So always remember, there is all. It's a very normative and general document. There may be a lack of clarity. Rhetoric ఉంటుంది, మాట్లాడడానికి బాగుంటుంది, నేను చెప్పిందంతా మీకు బాగుంటుంది, వినడానికి బాగుంటుంది, కానీ దాన్ని పాటించడం ఈజ్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్. బట్ విని కొంచెమన్నా అందులో మనం పాటిస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్ వి మేకింగ్ అట్ లిటిల్ ప్రోగ్రెస్? మనం ఇప్పుడు we want to bring it down, to now the oxygen levels and other things. For instance, what is the challenge we are facing? The global, the global temperature. Are we rising? It's rising now by say 2 degrees to 3 degrees. Are we trying to bring out, make it a fraction of what we're trying to do? So that is one of the reasons why International Program for Communication Development, IPCD, has come up, and that is actually an offshoot. Mcbride Report నుంచి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇందులో ఏమైందంటే 14 పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఇందులో సెట్అవుట్ చేశారు ప్రపంచానికి 4 కేటగిరీస్ లో. ఒకటి ఏంటి అంటే, అన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అవసరాల గురించి, వాళ్ళ కెపాసిటీని పెంచుతాము, వాళ్ళ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ కి దోహదపడతాము. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ as part of the International Program for Communication Development. And also give and take, ఇచ్చుపుచ్చుకునే ధోరణిని మనం తీసుకొస్తాం, reciprocity. This is first. Then second one is to cooperate and bring in and coordinate the activities in international communication development, okay, both outside the UN system, and so that we are able to offer assistance to them to see that everybody is improving in their communication things, in their communication infrastructure and other things also. And we have a, so we also have a collective center to collect all the information. It's not a difficult issue, and to increase awareness. Now awareness is increasing wherever you are going. You are able to see most of the countries, blue, green, everything. We are able to see different garbage bins, glass, plastic, single use plastic. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ లో కూడా మళ్ళీ వేరే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ అని ఒకటేసారి వాడతాం, దాన్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయము. We are able to have the reuse, the recycle, all these things are going to research. So please remember, there are many things where we are going to have collecting all the information. We are saying that the information is clear, is collected, and then we are trying our best to see that the entire world is on one platform, at least to certain common things, and for which the communication is most important area. Okay, that is what we mean by that. Last but not the least, we have 3 minutes more, is to we have to seek, mobilize funds for communication project and keep some funds aside. Both the rich countries and even our countries also, we allocate funds for this particular communication projects. So if assuming that Usmania University wants to set up a conference, an international conference, where it's inviting people from various countries and to share the ideas, the views on communication problems, on freedom of speech, freedom of ideas, freedom of expression, then we have to mobilize funds. We must keep funds. You may get donors, you may get donations, and then allocate funds to carry out the object. That conference may, for instance, try to solve so many communication problems between the countries also. So that is the thing that we try to discuss about this. I think last but not the least, the next time we will try to see what are the problems and prospects of NWIC. Okay, this thing, how it came and what happened actually. In the next class, we will try to discuss this. So we have completed. I have 2 more minutes time. I don't know whether I can get back, whether our people are there. Yeah, let me see. Yeah, so
being live streamed. Got it. Okay. So we have Galaxy. Good. We have about 5 participants or 4 participants. I don't know who are this. I think these are all Galaxy. Are the name? Can you please rename your phone? Phone lo rename చేసుకోవాలి. Like how ఎర్ర యాకన్నా తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా అంజయ్య. సో గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏసీ అంటే ఏంటో నాకు ఆ పేరు తెలియాలి. నెక్స్ట్ టైం కైండ్లీ మధుచంద్ర రైల్వేస్. ఓకే, కైండ్లీ పుట్ యువర్ నేమ్. మీరు అది రీనేమ్ చేయొచ్చు. అక్కడ పోయి మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ చేసుకో, మీ పేరు పెట్టుకోండి. అలాగే ట్యాబ్ A7 మర్రియా రైల్వే ఎవరు ట్యాబ్ A7 లైట్. వాట్ అబౌట్ MO2S? MO2S ఎవరు? ఆయన పేరేంటి? MO2S ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? వీ హావ్ స్టిల్ 1 more minute. Any questions? I hope you're tired of listening. I know one-way traffic అయిపోయింది. I didn't know that so many people joined. I would have checked it up otherwise. Chappan, any questions? No questions, sir. So, yes, any questions, please? Yeah, hello. Sir, this is the last class. No questions, sir. This is the last class. No, this is the last class. No questions. So, I hope you did you listen to the entire lecture? Yes, Lecture sir, from 27 onwards to the your exams are there. exams. సో ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కూడా వినండి ఈ లెక్చర్. మీకు అప్పుడు ఒక రకమైన ఐడియా ఉంటుంది. మొత్తం మీరు చదవాలి అనే బదులు కొంచెం చదువుతూ వినండి, వింటూ చదవండి. ఓకే, మీరు అప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ కి బాగుంటుంది, చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో బ్రాడ్ గా చెప్పాను మీకు, సో దట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే సో దట్ మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు ఆ సిద్ధాంతాన్ని. కొన్ని జ్ఞాపకం వస్తాయి, జ్ఞాపకం రావు. వింటే మీరు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ కొంచెం జ్ఞాపకం వస్తే అప్పటికప్పుడు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఓకే, దెన్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. అండ్ ఐఎమ్ నౌ లీవింగ్ ద క్లాస్. ఇట్స్ నౌ 2:30. ఓకే, బాయ్. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Welcome. You're welcome.